Yes, good evening, my dear students. இன்னைக்கு நம்ம டேலியில் டேக்ஸ் டிடக்டட் அட் சோர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள். இன் டேலி ப்ரைம் டிடிஎஸ் ஃபார்ம் 26 contains which of the following information? Which of the following information? In tally prime, TDS form 26 contains which of the following information under the included in the return table? Included in the return table வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது இருக்கும் அப்படின்னா relevant in this return, uncertain transactions. Includedல இந்த ரெண்டும் தான் இருக்கும். இந்த ரிட்டர்னுக்கு ரெலவெண்ட்டாக உள்ளது, அதில் uncertain transaction. இங்கே கேட்வே ஆஃப் டாலியில் போயிட்டு .6 அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். அதில் இன்க்ளூடட் இன் ரிட்டர்னில் ரெண்டு இருக்கும். ஒன்று நாட் ரெலவெண்ட்டு, இன்னொன்று அன்சர்டைன். ரெலவெண்ட்டு கிடையாது, நாட் ரெலவெண்ட்டு. சாரி, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அது? நாட் ரெலவெண்ட் டு திஸ் ரிட்டர்ன், அன்சர்டைன் டிரான்சாக்ஷன், கரெக்ஷன் நீடட். இதுதான் ரெண்டு தான் இருக்கும். இன்க்ளூடட் இன் ரிட்டர்ன் கீழே நாட் ரெலவெண்ட்டு, அன்சர்டைன் டிரான்சாக்ஷன், கரெக்ஷன் நீடட், இது ரெண்டு தான் இருக்கும். In which of the following master we can define the TDS threshold limit in tally prime? நம்ம எங்கே கொடுப்போம் அப்படின்னா TDS நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் threshold limit கொடுப்போம். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டாலி இல்லைனா இங்கேருந்து வந்து கிரியேட் மாஸ்டரில் போயிட்டு ஸ்டாச்சுட்டரி மாஸ்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல threshold limit நம்ம கொடுப்போம், இங்கே கொடுப்போம். ஸோ threshold limit இங்கே தான் நம்ம கொடுப்போம். அதாவது இங்கேருந்து பாருங்கள், கேட்வே ஆஃப் டாலி ஆல்டர் டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட்டு கொடுக்கணும்னா 2,40,000 இந்த மாதிரி இங்கே தான் கொடுப்போம். மூணாவது கொஸ்டின், ஒன்ஸ் டிடிஎஸ் இஸ் ஆக்டிவேட்டட் இன் டேலி பிரைம் இட் கம்ப்யூட்ஸ் த ஆட்டோமேஷன் ஃபார் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆப்ஷன்? ஒன்ஸ் டிடிஎஸ் இஸ் ஆக்டிவேட்டட் இன் டேலி பிரைமில் டிடிஎஸ் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் கம்ப்யூட்ஸ் த ஆட்டோமேஷன், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதை பண்ணும். ஃபார் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆப்ஷன், எந்த ஆப்ஷனில் அது பண்ணும்? அக்யூரேட்லி கம்ப்யூட் டிடிஎஸ் டு பி டிடக்டட் அட் சோர்ஸ், இதை பண்ணும், இந்த வேலை பண்ணும். என்ன வேலை பண்ணும் அப்படின்னா டிடிஎஸ் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன வேலை பண்ணும் அப்படின்னா அக்யூரேட்லி கம்ப்யூட் டிடிஎஸ் டு பி டிடக்டட், அது பண்ணும். டேலி பிரைம் லெட்ஜர்லாம் தானாக க்ரியேட் பண்ணாது, ஆட்டோ பேமெண்ட் பண்ணாது, ஸ்டாக் ஐட்டம் பண்ணாது, ஆட்டோ பேமெண்ட் கிடையாது. டிடிஎஸ் வந்து எவ்வளவு கட்டணும்னு சொல்லும். கம்ப்யூட் டிடிஎஸ் பேயபிள் அமௌண்ட், ஓகேவா? ஸோ எவ்வளவு பிடிக்கணும், எவ்வளவு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லும். ஆஸ் பர் த டிடிஎஸ் லா டேஷ் இஸ் ஏ பையர் அண்ட் டிடக்ட் இஸ் ஏ செல்லர். டிடக்ட் இஸ் ஏ செல்லர் அப்படிங்கும் போது டிடக்டர் தான் வந்து பையர். Auto Motors Private Limited deducted TDS on commission charges and advertising services payable to ZLX Advertising Agency against the expenses booked dated 30th June 21. In this scenario, which of the following TDS expense ledger are created? ரெண்டு expense இருக்கு, ஒன்று கமிஷன், இன்னொன்று அட்வர்டைசிங். ஸோ அட்வர்டைசிங் அண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு நீங்கள் ரெண்டு லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்பென்ஸை புக் பண்ண. வாட் இஸ் த நேவிகேஷன் பாத் டு செலக்ட் த டிடிஎஸ் டிடக்டர் டைப் இன் டேலி பிரைம்? எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் டிடக்டரை செலக்ட் பண்ண ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டாலி F11, அதில் எனேபிள் டிடிஎஸ் எஸ்ஸு, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடக்டர் டைப்பு இங்கே இருக்கும், அதில் F12 கான்ஃபிகரேஷன் போயிட்டு எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே எல்லா வகையான டிடக்டரும் வரும். எப்படி வரணும்? ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டாலி ப்ரெஸ் F11, அதில் எனேபிள் டிடிஎஸ் எஸ்ஸு, எனேபிள் டிடிஎஸ் எஸ்ஸில் டிடக்டர் டைப். F10 கிடையாது, F12 கிடையாது, F11 இதுதான். கேட்வே ஆஃப் டாலி F11 எனேபிள் டிடிஎஸ் அண்டர் டிடக்டர் டைப் செலக்ட் டிடக்டர். Which of the following statement is incorrect related to TDS management provided in tally prime? Compute TDS payable amount, accurately compute the tax to be deducted. இது question ஏற்கனவே வந்தாச்சு, இது ரெண்டும் தான் tally பண்ணும். What is the format of PAN number? PAN number 10 digit இதான், பாக்கி எல்லாம் more than 10 digit.
which of the following statement is incorrect? எது வந்து சரியில்லைங்கிறாங்க. அப்ப எது முதல்ல சரினுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். Which of the following statement is incorrect related to the TDS process as per the TDS law? TDS சட்டப்படி எது சரியில்லைங்கிறாங்க. NSDL upload the TDS information to the income tax department. சரியா சரியில்லையானா சரி. அப்ப அது கிடையாது. Deductor will book the expenses and deduct TDS. ஆமாம். Deductee files the TDS to NSDL. கிடையாது. Deductor files the TDS. ஆமா. அப்ப எது கிடையாது? நெகட்டிவ்னா இதான் நெகட்டிவ். That's 10th question. The ETDS feature provided in Tally Prime to file mandatory TDS tax return in electronic format as specified by the state tax department. False. Central tax department. From which of the following website we need to download the TDS file validation utility? tinnsdl.com அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த பேட்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும். எங்க இருக்குன்னா இங்க கூகுள்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா tinnsdl.com அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. tinnsdl.com. இந்த tinnsdl.com அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல tinnsdl.com இந்த tinnsdl.com இதுல தான் நீங்க பண்ணணும். இங்கே தான் ஃபைல் யூட்டிலைசேஷன் வெட்டிலிட்டின்னு இருக்குங்க. இதுக்குள்ள இருக்கும், தேடி பார்க்கணும் எங்க இருக்குன்ட்டு. ஹலோ, குட் ஈவினிங்மா. நான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பேசுகிறேன், ஆன்லைன் கிளாஸில் இருக்கேன். சொல்லுங்கம்மா. சரி ரைட், நான் அப்புறம் பேசுகிறேன். இந்த NSDL இந்த வெப்சைட்ல இருந்தால் நீங்கள் பண்ணணும். இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு டவுன்லோடில் போயிட்டு பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும். இல்லைனா இங்கே கொஞ்சம் இந்த வெப்சைட்டில் கொஞ்சம் தேடி பாருங்கள். FUV ஃபைல் வேலிடேஷன் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். டவுன்லோட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் இது பழைய கொஸ்டின், இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல லேட்டஸ்ட்டு. Which of the following TDS complaint transaction can be recorded in Tally Prime? Tally Primeல எதை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும்? புக்கிங் த எக்ஸ்பென்ஸ், இந்த சேல்ஸ் வவுச்சர் கிடையாது. புக்கிங் மல்டிபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் டிடக்ட் TDS லேட்டர், ஓகே இது பண்ண முடியும். புக்கிங் ஆன் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் டிடக்டிங் TDS when the exemption limit is crossed, இதுவும் பண்ண முடியும். புக்கிங் ஆஃப் மல்டிபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் வித்தவுட் TDS அண்ட் மேக்கிங் த பேமெண்ட் முடியாது. ஹையர் ரேட்டு 5% தப்பு கிடையாது. பார்ட்லி சப்ஜெக்ட் டு TDS, இதுவும் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ 3 ஆன்சர் சொல்லியிருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆன்சர் இருக்கான்ங்கிறது பார்க்கலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் TDS கம்ப்ளைண்ட் டிரான்சாக்ஷன் கேன் பி ரெக்கார்டட் அப்படின்னா இந்த 12வது கொஸ்டினுக்கு எனக்கு 3 ஆன்சர் கரெக்டுன்னு வருது. இங்கே பார்க்கலாம் 12வது கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்ட்டு. இங்கே நான் ஆன்சர் கொடுக்கல, இதுக்கு ஆன்சர் நான் இதில் கொடுக்கல, கட் பண்ணியிருக்கேன். சரி பார்க்குறேன் என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறேன். ஆன்சர் நான் ரெடி பண்ணுறேன். 3மே முடியும். இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டெரிவேஷன் பார்ட் we cannot record TDS expense voucher in Tally Prime? எதில் வந்து TDS expense voucher ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது?
F7 ஜேர்னலில் முடியும், F9 பர்ச்சேஸில் முடியும், அக்கௌண்டிங் இன்வாய்ஸில் முடியும். எதில் முடியாது அப்படின்னா ஆல்ட் ஜியில் ஜேர்னல் வவுச்சர் முடியாது. ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி ஆல்ட் ஜி, ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி தான் ஆல்ட் ஜி. அங்கே போயிட்டு ஜேர்னல் வவுச்சர் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். அது வந்து வவுச்சருங்கிறது, ஜேர்னல் வவுச்சருங்கிறது ரிப்போர்ட். ஓகேவா? இங்கே உங்களால் பண்ண முடியாது. நீ பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும், கிரியேட் வவுச்சரில் தான் போய் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் ரைட் ஆன்சர். வாட் இஸ் த நேவிகேஷன் பாத் டு ஆக்டிவேட் த டிடிஎஸ் ஃபியூச்சர் இன் டேலி பிரைம்? வாட் இஸ் த நேவிகேஷன் பாத் டு ஆக்டிவேட் த டிடிஎஸ் ஃபியூச்சர் இன் டேலி பிரைம்? டிடிஎஸ் ஃபியூச்சர் வேணும்னா என்ன பண்ணணும், ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலிலேருந்து ப்ரெஸ் F11, ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி ப்ரெஸ் F11 ஆக்டிவேட் டிடிஎஸ் இப்படி இருக்குது. அல்லது ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி ஆல்ட் கே F11 enable TDS, yes. So from gateway of tally na alt k F11, sir from gateway of tally na straight away F11, alt k na அதுக்கப்புறம் F11. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் gateway of tally alt k company enter F11 enable TDS to yes is the right answer. In tally prime we can create the TDS nature of payment from any screen by clicking alt G go to. இந்த இடத்துல வந்து alt G go to create master under statutory master TDS nature of payment true is the right answer. உங்களால் பண்ண முடியும். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி எங்கே இருந்தாலும் சரி, இங்கேருந்து கூட பண்ணலாம். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி ஆல்ட் ஜி கிரியேட் மாஸ்டர் அண்டர் மாஸ்டரில் ஸ்டாச்சுட்டரி மாஸ்டர் கீழே ஸ்டாச்சுட்டரி மாஸ்டர் அது கீழே டிடிஎஸ் நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் யூ கேன் கிரியேட் ட்ரூ. ஆஸ் பர் த டிடிஎஸ் லா the deductive will book the expenses and deduct TDS and makes the balance payment to the deductor. TDS சட்டப்படி டிடக்டிவ் வந்து எக்ஸ்பென்ஸை புக் பண்ணுறான், இல்லை டிடக்டர் தான் எக்ஸ்பென்ஸ் புக் பண்ணுறான். டிடக்டர் வில் புக் த எக்ஸ்பென்ஸ், டிடக்ட் TDS and makes the balance payment to the deductee. ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. அப்போ ஃபால்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். sometime false also be the right answer. Sometimes true also may be the wrong answer. The TDS exemption limit are set by the dash against each TDS nature of department. It is related with the income tax department. While recording TDS payment to the government, which of the following option will not appear in the list of type of payment? Normal rounding, downward rounding, இது ரெண்டும் வராது. Which of the following collector அல்லது deductor type will list by default F11? கம்பெனி அதுக்கப்புறம் இண்டிவிஜுவல், இது ரெண்டும் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். இப்போ டேலியில் போகிறீங்க, F11 எனேபிள் பண்ணுறீங்க, எனேபிள் பண்ணால் இங்கே வந்து எல்லாமே இப்போ காட்டுது. நான் வந்து இங்கே நோ கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோ, ரெண்டு தான் காட்டும். என்ன காட்டும், கம்பெனியா இண்டிவிஜுவலா, அவ்வளோதான் காட்டும். What is the shortcut key to use helper option from TDS nature of payment screen in SAM? Alt H helper நினைக்கிறேன். இப்போ TDS nature of payment வந்து எனேபிள் பண்ணுறோம். கிரியேட் TDS nature of payment. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 194 TDS on commission அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. செக்ஷன் வந்து என்னது, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் ஹெச் ஹெல்ப்பர். முன்னாடி இந்த ஆல்ட் ஹெச் ஹெல்ப்பர் இருந்ததா, இருக்குது. இந்த ஆல்ட் ஹெச் ஹெல்ப்பர் இருக்குது, இப்போ மேனுவல் ஆகிடுச்சு. இந்த ஆல்ட் ஹெச் ஹெல்ப்பர் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரிஜினல் வரும், இல்லை லிஸ்ட்டு காட்டும். இது ஒரிஜினல் டேலி இல்லை, அதனால் காட்ட மாட்டேங்குது. ஓகேவா? ஒரிஜினல் டேலியாக இருந்தால் இது காட்டிடும். இது ஒரிஜினல் டேலி இல்லை, அதனால் காட்டல. Once after activating the TDS feature in F11 company or future alteration screen, which will not appear under the company deductor details screen of tally prime. Once after activating TDS in F11, F11 TDS activate பண்ணதுக்கு அப்புறமா which of the following will not appear under the company deductor details screen?
TDA TAN number, deductee type, deductor type, TAN registration number. கம்பெனி டிடக்டர் அல்லது டிடக்டி டீட்டெயிலில் என்ன வராது அப்படின்னா டாலியில் போகிறோம், F11 ஃபியூச்சர் TDS எனபிள் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஒன்ஸ் ஆக்டிவேட்டிங் F11 ஃபியூச்சர் which of the following will not appear under the company deductor. சப்போஸ் நம்ம கம்பெனி செலக்ட் பண்ணுறோம், டேன் நம்பர் கேட்குதா? டேன் நம்பர் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு, டேன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு. ஸோ இதுவும் கேட்காது, டேன் நம்பரும் கேட்காது, டேன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் கேட்காது. டிடக்டிவ் டைப்பு ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடக்டர் டைப் தான் கேட்காது. அப்போ எது ரைட் ஆன்சர்? த ரைட் ஆன்சர், டிடக்டர் டைப் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Which of the following is the TDS list of payment types provided in Tally Prime when the TDS amount is paid after the due date to the government? Question: which of the following is the TDS list of payment types provided in Tally Prime when the TDS amount is paid after due date to the government? கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எது வரும் அப்படின்னா லேட் ஃபீ, பெனால்ட்டி, இது ரெண்டும் தான் வரும். While creating the TDS nature of payment in Tally Prime, which of the following detail will appear by default? Section code இதான் வரும். What is the navigation path to create TDS nature of payment from gateway of Tally create under statutory master? இதான் கரெக்டான ஆன்சர். Under TDS, what is the full form? National Security Depository Limited. What is the correct navigation path to create new TDS nature of payment in Tally Prime? Correct navigation path. From gateway of Tally, create under statutory master, select TDS nature of payment. Gateway of Tally, create under statutory master, select TDS type of payment. As on 20th June 21, Magesh Electronic Private Limited received a bill 003 for 75,000 against commission expenses. And the payment amount exceeds the TDS threshold limit, exemption limit. In this scenario, which of the following TDS nature of payment is applicable? இது வந்து கமிஷன், TDS on commission or brokerage, இந்த ஹெட் தான் applicable. In Tally Prime, while creating the TDS nature of payment, which of the following detail will get captured automatically? In Tally Prime, while creating the TDS nature of payment, which of the following detail will get captured automatically? எது ஆட்டோமேட்டிக்காக கேப்சர் பண்ணும் அப்படின்னா ரெமிட்டன்ஸ் கோடு, சிங்கிள் பில் வேல்யூ, த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட்டு, இது எதுவுமே கேட்ச் பண்ணாது. பேமெண்ட் கோடுன்னு போட்டு வைப்போம், பார்ப்போம். One of the TDS functionalities in Tally Prime is easy to configure TDS feature and account complaints transaction through. Who is not eligible to deduct TDS? Agriculture.
What is the full form of SIN? Company information number. Corporate identity number. Which of the following are the TDS nature of payment provided by the department? Payment to contractor, payment to transporter. Bakela income. If we activate ignore IT exemption limit for TDS deduction from company detail screen F11 company future action, what will be the impact on tally prime? Ignore IT exemption limit கொடுத்துட்டீங்கன்னா tally அந்த ஏதோ ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு காலம்புற 6 மணி கோடி கொக்கரகோ கூவுது அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் ஆரம்பத்துலேருந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். As per the TDS law, who amongst the following cannot deduct TDS? Farmer. In which of the following master TDS rates cannot be configured in tally prime? எதில் பண்ண முடியாது அப்படின்னா stock category. Which head of Form 26Q includes the TDS transaction deducted at normal rate? Sugas Electronic Private Limited is liable to pay rent of 4,50,000 on 16th Jan 21 for office space building to AM Construction Private Limited. Since the amount exceeds the exemption limit of 2,40,000, the company decided to TDS on rent on the same bill. In this scenario, what will be the TDS amount if the TDS rate charge is 7.5%? இப்போ 7.5%னா 4,50,000 into 7.5% எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். 4,50,000 into 7.5% எவ்வளோனா 33,750 is the right answer. What is the alternate navigation path to record the journal voucher in tally prime? From gateway of tally alt G go to create voucher அதில் போயிட்டு F7 channel இதுதான் alternate from gateway of tally length. Madhu Electronic Private Limited pays rent on building and rent on furniture every month, and the payment amount crosses the TDS exemption limit. If TDS has to be deducted on the expenses amount, what are the expense ledger that must creation in tally prime? Rent on building and rent on furniture. Which of the following is not a TDS functionality of tally prime? எது கிடையாதுங்கிறாங்க. Annual return of statutory purpose can be generated. Annual return for statutory purpose cannot be generated. Easy to configure TDS and implement. TDS challan can be generated. எது கிடையாதுன்னா இதுதான் கிடையாது. Annual return for statutory purpose cannot be generated கிடையாது. The TDS exemption limit are set by the income tax department. TDS is one of the mode of collecting income tax. What is the TDS challan number? 281. The ETDS feature provided in tally prime helps to file mandatory TDS tax return in electronic format as specified by the income tax department, central, not state. Which of the following are the recipient or deductee who covered under section 44AB in the tax audit? Association of person, which of the following are the recipient, deductee or deductee who are covered under section 44AB of the income tax return? Association of person and body of individual. What is the correct navigation path to activate TDS return in tally prime? From gateway of tally alt K F11 enable TDS set yes. By default how many collector or deductor? Company, individual. இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க.
What is the correct navigation path to view the TDS Challan reconciliation report? From gateway of tally, display more reports, statutory report, அதெல்லாம் TDS reportsல போயிட்டு using which of the following option we can define the company TDS deducted detail in tally prime. F11 எங்க இருக்கு? From gateway of tally, click F11, enable TDS, company TDS deducted detail, yes. From gateway of tally F11, click control I more detail and statutory detail, select the TDS detail, company இந்த ரெண்டு இடம் தான் F11 இருக்கிற இடம். Last question, the TDS amount which is deducted on the expenses will be transferred to the government account. In tally prime, once we select or create nature of payment, which of the following detail will not pick automatically? எது ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது அப்படின்னா ரெமிட்டன்ஸ் கோடு வராது, எதுவுமே வராது. எது வரும்னு இருக்கணும், will pick automatically. சிங்கிள் பில் வேல்யூ கிடையாது, த்ரெஷ்ஹோல்டு கிடையாது, பேமெண்ட் கோடை தான் பிக் பண்ணிக்கும், ரெமிட்டன்ஸ் கோடு வராது. In tally prime, back and book expenses and deduct TDS using which of the following voucher? Purchase and journal. மொத்தம் எவ்வளோ கொஸ்டின் இருக்கு? 64 கொஸ்டின் இருக்கு, பார்த்துருவோம். In which of the following navigation path we cannot record TDS expense voucher in tally prime? TDS expense voucher எதில் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்குறாங்க. From gateway of tally, voucher F7, இது ஏற்கனவே கேட்ட கொஸ்டின். Which of the following option has to be activated in the annual maintenance charges ledger to utilize the TDS transaction in tally prime? TDS deductible. One of the TDS functionality in tally prime is to configure the TDS feature and add the account compliance transaction. While recording the TDS payment to the government, which of the following option will not appear in the list of type or payment type in tally prime? Normal rounding, download rounding. இது ரெண்டும் கிடையாது. By using which of the following TDS report we can enter the PAN number for the party ledger which are not entered during the ledgers without PAN? அங்கே போயிட்டு in the PAN or IT number field, the party ledger creation or the alteration field, we can mention the PAN number of the tally prime. True. Using which of the following option we can define the company TDS deducted type in tally prime? F11. And from gateway of tally F11, control I அங்கே போயிட்டு அந்த statutory detail select TDS, இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான். Allow tax rate without PAN option has to be enabled in F12 configuration of the TDS nature of payment screen to mention the tax rate. Yes, true. Which of the following condition TDS will not be deducted as per the TDS law? The recipient or deductee who were covered, false, based on the nature of payment. The payment should exceed the TDS exemption limit. The payment should not exceed to the TDS exemption limit. Which of the following condition TDS will not be deducted as per the TDS law? The payment made should not be exceeded to the TDS exemption limit. What is the shortcut key to save the form 26Q in SAM? Return save பண்ணா என்ன பண்ணணும்? இதுதான் ரிட்டர்னை சேவ் பண்ணா Alt B. Which of the following detail cannot be viewed in the TDS transaction book of tally prime?
இதுக்கு ஆன்சர் தெரியல, எனக்கு பார்க்கணும். டிடிஎஸ் டிரான்சாக்ஷன் புக் எங்கே இருக்குது? ரிட்டர்ன் டிரான்சாக்ஷன் புக்கு. டேட் இருக்குது, ஃப்ரம் டேட் டு டேட் இருக்குது, டேக்ஸ் டைப் இருக்குது, ஃபார்ம் டேக்ஸ் டைப் இருக்குது, டிரான்சாக்ஷன் டீடைல்ஸ் தான் இருக்காது. லாஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் த ஷார்ட்கட் கீ டு யூஸ் த ஹெல்ப்பர் ஆப்ஷன்? Alt H ஹெல்ப்பர். ஓகே, இந்த கொஸ்டினை நடத்தி முடிச்சிட்டோம். நம்ம உங்களுக்கு நாம் மார்க் கூகுள் ஃபார்ம் உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஒரு 4, பேலன்ஸ் இப்போ ஒரு 4 அனுப்புகிறேன். இந்த 4லையும் ஒரு 2 பண்ணி வைங்க. அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம நடத்தின வீடியோ ஒரு வாட்டி பாருங்கள். சும்மா இருக்கிற நேரம் டேலியில் நேவிகேஷன் பார்த்து பழகுங்க. தந்த வாய்ப்புக்கு விடை கூறி நன்றி கூடி விடைபெறுவது உங்கள் டேலி சீனிவாசன். நன்றி.